These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. These look familiar. Accio! Revelio. Confringo. Flipendo. Accio. Examine things from both sides of the Revelio. The room changes when I move in and out of the archway. More statues.
Incendio. Leviosa. Flipendo. Defender. Accio. Glacius. Confringo. Wingardium Leviosa. Accio. Defender. Incendio. Flipendo. Wingardium Leviosa. Glacius. Confringo. Depulso. Defender. Not making this easy on me.แกไปไหนอ่ะว้าว Revelio. Accio. Revelio. Confringo. Flipendo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio.
seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors.
Confringo! Glacius! Expelliarmus! Confringo! Glacius! Capulso! Revelio! Flipendo! Accio! Revelio. Accio. Revelio. Accio.
Revelio. Don't like the look of this. Arresto momentum. Arresto momentum. Defendo. Flipendo. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Depulso. Glacius. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Incendio. Lang ha.
คนเล่าเป็นที่ผมโทรก็เลยเข้าใจเองว่ามันอาจจะเป็นระบบอัตโนมัติไอ้ทำเองในที่นี้คือไม่ได้ติดเครื่องตั้งแต่ไม่ได้ด้วยหรอใช่มันมีการตัดมันมีอะไรแบบนี้ด้วยครับมันไม่ใช่ใช่เพราะพวกนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นระบบออโต้หรือเปล่าหรือว่ามีคนมาทำเองอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้กลัวนะแต่สุดท้ายคือรถมันจะรถกับดักไฟในเวลาเดียวกันก็คือมันก็ติดกับแบบเดิมทีนี้ผมคิดว่าโอ้แบบมันไม่น่าใช้แล้วไม่มีคนไม่ใช้แล้วก็เลยไปสมวิ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำวิ่งขึ้นมาเสร็จมันจะได้ยินเสียงคนแก่เป็นผู้ชายเสียงแก่ๆเลยพอมีตามมาที่หลังทางมาติดบนหูมาพวกเขาอาจจะมีไฟฉายครับไฟฉายอยู่คนละดวงเขาก็จะหันกลับไปวิ่งแล้วก็หันกลับไปว่าเป็นเสียงใครแล้วก็ยังไม่เจอวันนี้ยังไม่เจอก็วิ่งจนมาถึงมอไซค์แล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะมันก็ตามมาเรื่อยๆอีกแต่ทีนี้มันหายังไงมันก็หาไม่เจอทีนี้เขาก็เลยเสียงมันไม่ได้มาจากในระดับพื้นนะครับเสียงมันมาจากข้างบนเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบน3 คนเขาบอกเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งแก่ๆยืนอยู่บนปลายยอดต้นสักครับแล้วก็หัวเราะทีนี้จังหวะนั้นเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่คนเขาก็เลยวิ่งไม่ทิ้งทุกอย่างนะครับทิ้งของแล้วก็วิ่งออกมาจากซอยพอวิ่งออกมาเสร็จก็คือเสียงมันก็ยังหัวเราะอยู่แล้วก็จะเป็นคุณลุงคนเดิมนะครับคุณตาคนนี้คนเดิมลอยตามมาแต่ว่าจะเป็นลอยตามยอดไม้ครับว่ามายอดไม้นี้แล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงปากทางก็ยังหัวเราะอยู่พวกนี้มันก็ได้ยินเสียงตะโกนไล่หลังมาว่าจะมาหาปลาเหรอไม่กลัวผีเหรอถ้าอยากได้ปลาก็มาอีกนะรออยู่เดี๋ยวช่วยหาอะไรประมาณนี้ครับคือเหมือนคือแต่สัญญาณเตือนเมื่อคุณผ่านในมิวเซียมคุณอาจจะมีอาการแค่1 ถึง 2 รอบแต่มันเป็นเรื้อรังแล้วคุณหาคำตอบไม่เจอสักทีกด1เลยค่ะสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้เรียกว่าปฏิกิริยาคือเขาก็พูดประมาณนี้แหละว่าหลังจากนั้นพวกมันไม่ได้ฟังนะมันรู้แค่ว่าเขาเชิญชวนว่าแบบถ้ามาก็มาถ้ามาก็บอกอะไรจะช่วยก็วิ่งทำงานจนถึงก็ทำงานปัจจุบันนี้นะครับเสร็จแล้วคือแล้วการจัดการสารตัวนี้ก็คือไม่ได้ไป Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you master to transfigure more than the physical world.
The human emotion is a potent force unto itself. ลง Even the ลำบากกันเลย most well-meaning, competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. แป๊บนึงวันนึง Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I'm so pleased to hear that you've accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. ความเชื่อเนี้ยมันลบล้างยากมันเปลี่ยนแปลงยากมันแทบจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะความเชื่อนี้มันถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆโอเคครับความเชื่อลักษณะแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีผมว่าก็ทำให้คนอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาไม่ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ข้ามเส้นไปทำอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนมีกฎหมายเอาไว้คุ้มครองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเนี้ยโดยใช้ความเชื่อเนี่ยมาครอบเอาไว้ส่วนข้อเสียเหรอผมว่ามันก็จะมีบางที่บางเหตุการณ์ที่เกิดมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆแล้วมีการปลุกระดมรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ชอบขี้หน้าคนเนี้ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้คนอื่นไม่ชอบขี้หน้าด้วยก็เลยคนเนี้ยเป็นผีคนนี้เป็นผี More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. ซึ่งผมก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาก็มีในเรื่องที่รู้มาเพราะว่าเวลาเขาคุยกันอยู่ก็คือเขาก็จะชี้ตัวเลยว่าคนนี้คนนี้ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่เชื่อตอนนั้นผมไม่เชื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าคือก็ยังระวังตัวอยู่แต่ว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นพี่เขาอะไรประมาณนี้ครับไม่เชื่อว่าจะเป็นคนนี้ก็อยู่ที่เชื่อแต่ละคนเลยก็มีผมว่าถ้าเกิดทุกที่ทุกท่านก็จะมีความเชื่อที่เป็นของตัวเองแน่นอนความเชื่อเหล่านี้มันจะมีสิ่งนี้แหละที่มันเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการนับถือผีและก่อนการเชื่อเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปลูกฝังมาตั้งแต่ที่บอกว่าในตอนนี้เราอยู่ในเมืองพุทธเป็นพุทธนะชีวิตคนเรายังคงวนเวียนอยู่กับผีแทบจะทุกคนไล่หายนะขอโชคขอนู่นนี่ What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind.
They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensieve. Before the witch from the last Pensieve, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensieve provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. มันโอนมาแล้วก็ซื้อในเป๋าตังค์มันอันนี้เลยมันโอนได้เลย หน่อยอ่ะตรงเป๊ะไงไปเติมแก๊สไปเติมน้ำแบบธุรกิจนะครับไปตอนแรกก็กันเทียบเลยคือเขาสเตดิโอคือหนึ่งในนั้นนะครับเนี่ยกับสารที่ของประมาณนี้เราไม่ได้มาต่อ
เดินผ่านแผงลอตเตอรี่เดินแล้วแล้วแบบไปแบบ2820แต่ว่ามันมีอยู่แค่3อันที่เป็นแบบหัวชุดอ่ะไปเสียดายไม่ใช่ว่าไหนก็ทะเบียนรถอ่ะตรงเราก็หาว่าไหนที่ตัวนี้เนี่ยน่าจะปังหงายรางวัลที่1ใช่30 ล้านช็อกเลยซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานระดับเอเชียจริงๆที่จะได้สัมผัสว่ามีหลายประเทศที่ในอาทิตย์เดินที่สิงคโปร์นะครับมีเกาหลีมีเมียนมามีคัมพูชามีอินเดียแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศต้องมีหมดที่ผู้ชมรู้บ้างแล้วก็มีจากไทยของเรานะครับได้รับรางวัลเยอะแยะ I should ask Serona at คนแรกที่ถูกประกาศชื่อก็คือ The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you โล่ can. นี้เหมือนกัน I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. มีคำว่าน้องดูเคยกระจายโอ้โหแล้วก็เยอะแบบคือปวดกันสิแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับได้รับรางวัลผู้ชมผู้ฟังนี่คือรางวัลทำไมอ่ะถ้าถูกนะใช้นี่ก่อนตับแรกปิดนี่จะได้เป็นไทยไม่เห็นค่อยใส่แว่นเลยแว่นที่ว่าตัดมาแพงจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปดูข้อสอบนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่สองคนแล้วก็มีการแยกแยะแล้วก็แต่ตัวเรดิโอแล้วตอนนี้ก็มีนะครับที่อยู่ในช่องโซเชียลมีเดียเยอะแยะถือว่าเนี่ยเป็นคนเริ่ม Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. ละครวิทยุที่เล่าเรื่องนี้ในประเทศไทยเป็นบทไทยปรากฏครับเป็นผู้ริเริ่มผู้บุกเบิก You'll be thrilled with that broom, I promise you. เรื่องผีได้ฟังกันทุกวันนี้เป็นทุกอย่างของวงการบันเทิงเป็นคนที่เตะบอลข้ามก็คือเลี้ยงฟุตบอลรอบท้องหมาดูแบบด้วยโอเคหมดนะคน
แจ็คไม่อยู่แจ็คไปสิงคโปร์คือไปไอ้นี่ไปคุยงานเดี๋ยวนี้โกอินเตอร์ I must tell you, Arthur Volksmead's been by the shop asking about rumours. รับรางวัลอะไรไม่รู้ Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendelle that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละโอ้ยแพ้สดเลยครับแล้วมาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้พูดอีกแล้วเหมือนกันพร้อมกันพูดได้ชื่อของThanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. Off to the races then. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day? Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realise I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumours I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the คือถ้า other เหมี day. ยวไม่เรียกก็คือไม่ได้ไปหรอก They're bullies. เหมียว Plain ออก and มาเรียก simple.
Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. ถ้าเหมียวไม่เชิญก็ไม่ได้ Don't ไป misunderstand me. They're ดู dangerous แล้วคงไม่ wizards and เชิญ shouldn't be trifled with. ขนาดตอน They ที่ should, ไม่ however, ไม่ be โดนเชิญ confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy บอกว่า alliance. อะไรไม่อยากให้เชิญ Friendship คนโรงงาน between เยอะ wizards and goblins is สรุป rare ก็คือใน enough. งานอ่ะ But 80% เป็ between นคนโรงงาน those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Serona. If you find Lord Gog, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please. ไม่รู้กลัวเอาเชื้อโรคติดลูกในตอนที่อันนี้ก็คือไม่อุ้มออกมานะถ้าเหมียวเป็นคนอุ้มออกมาคงจะหัวเสียออกมาทำไมวะมันก็แบบคนที่ให้ตัดก็ไม่ได้ให้ใครตัดนะให้แค่แบบไม่กี่คนพวกแม่ก็น้อยเลยได้อีเจยจะอุ้มน้องไม่รู้กาลเทศะอยากอุ้มอ่ะไม่รู้กาลเทศะใช่ไหมให้อุ้มคนโตยังไม่อุ้มเลยนี่เด็กMy mother used to say I was lazy. Wouldn't pick up my toys, she said. ก็มาแป๊บไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นปกติYou too, Amit. ไม่เห็นแม่ออกมาเลยยายนกอะไม่เห็นออกมาเลยนะแม่พูดถึงในงานอะยายนกไม่ออกมาเลย Welcome to the Og's Head. The empty seat is yours. นั่นแหละก่อนหน้านั้นก็ไม่ออกเลย Hello, Lord Gok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you?
Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Pointed toilet. กินมาแดงข้าวใหญ่ ไปเอาของกี่โมงเนี่ยหรือว่าจะไปกินชาบู กินตอนไหน รอของเสร็จ ไปตอนไหนก็ไป ชาบูก็พวกนะแล้วมีไม่เกณฑ์อ่ะ แถวโน้น There was a time when I could do that. ชาบูคนละ100 200 กว่าบาท 27 กว่ามีกินข้าวไหมครับหมดกินให้เรียบร้อยครับ Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. People who Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best, and that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Brilliant. Now that's more like it.
I'd say that was acceptable. Excellent. I'm getting the hang of this. Oh! Oh! Brilliant. Brilliant. That wasn't too bad. You've improved. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. I'll be unrivaled at the next course. It's awful if you're sat near someone and they're trying to pass notes about. Half the time I get the blame.
should investigate. It must lead to something grand. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. I should look into the statue Madame Twiddle mentioned. Revelio. I wonder what Merlin would think of this. Revelio. Revelio. Arresto momentum. Accio. Revelio.
Accio. Defendo. Arresto momentum. Accio. Alan himself would be proud. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What sort of products do you sell? I sell all manner of beast products. I always found beasts interesting, and there's quite a market for them. Fancied I could make a profession out of it. How long have you been living in Irondale? All of my life. My sister and I were raised here. I stuck around. She had other plans. I hear there's a goblin mine near here. Have you ever seen it? I've been near it, but never in it. I could likely find some valuable beast products, but it's not worth the risk. Ranrock's loyalists are not ones to be messed with. What do you have for sale? It's good luck for me you stopped by today. Glad you were able to stop by. Revelio. When you find a good opportunity, why? Oh, here's a pleasant surprise. There's no telling what lies in wait for me in there. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Why are there so many vases around here? I suppose I should try to find all the vases. Incendio. I think there should only be a few more vases. Revelio.
Revelio. I'm nearly finished. One more vase. Revelio. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Should think that's not rough in London. Wingardium Leviosa. Incendio. Protego. Wingardium Leviosa. Flupendo. Incendio. Leviosa. Accio. Defendo. Arresto momentum. Incendio.
Confringo. Glaciers. Confringo. Glaciers. Expelliarmus. Confringo. Glaciers. Defender. Incendio. Flipendo. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Flipendo. Flipendo. Accio. Arresto Momentum. Confringo. Glaciers. Glaciers. Confringo. Expelliarmus. Depulso. Defender. Accio. Arresto Momentum. Flipendo. Levioso. Flipendo. Incendio. Expelliarmus. Glaciers. Confringo. Confringo. Flipendo. Incendio. Incendio. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes. I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. You'll enjoy your time in Irondale. Shame about Porrick's sister.